Ngiyabonga kakhulu ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu ngelithuba engilitholile lokuma phambi kwenu. Ngibingelela bonke abazalwane etindzaweni tonke. Ikakhulu bebandla lase Five Assemblies of God. Ngingumfundisi Mahlangu Bishop webandla. Ngingumntwana kaNkulunkulu nganyamazane. Nginenkosikazi, nginebantwana. Ngako ngivele ebandleni ngitoshada ngitoxolisa kakhulu ngalesimo lesisivelele kuba singakhona ukuhlangana kulomnyaka ngenxa yesimo lesivelele umhlaba wonke. Kusithinzile kakhulu, siyaxolisa kakhulu bazalwane. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu wethu unecebo ngalesimo. Izwi lenkosi encwadini yabaseRoma lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabamthandayo. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ngalesimo utowenza icebo. Singakhathateki kodwa namuhla ngiconze kutakini. Nananga umlayeto lomfushane kakhulu wosuku lwanamuhla. Sifuna kubuka liwundlu kaNkulunkulu lilenge esiphambanweni. Sifuna libuka liwundlu kaNkulunkulu lihlupheka. Sifuna kubuka ukuthi ngibani lo lohlupheka. Umhlaba ukhathatekile, live lakithi likhathatekile. Kodwa ke sifuna kubuka le ndoda lilenge esiphambanweni. Siyambonga Jesu ngokulenga kwakhe esiphambanweni kuvele libandla. Kwakulenga impendulo yomhlaba, kwakulenga insipho yokugeza izono zethu. Lapho kwakungekho umuntu oyengasiza, kwakulenga udokotela ukwelapha izifo zethu. Ngakho ke bazalwane ngicela kuhlephula kanye nani nalifu lenkosi. Incwadi yomprofeti uIsaya sahluko ngo-53 ngicela kufunda livesi libe linye bese ngiyathandaza nani lapho nikhona. Uthi umprofeti la kuverse number 2 ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe njengempande emhlabathini owomileyo yayingenasimo nabunhle ukuba siyibuke yayingabukeki ukuba siyifune. My God, yakhula. Ngibani yena loyo? Uthi njengempande emhlabathini owomileyo. Uthi yayingenasimo kuba siyibuke yayidelelekile emehlweni abantu. Ngicela ukuthandaza umphefumulo wami moyingcwele uyaguqa kakhulu phambi kwakho. Nginceke yakho ngisemhlabeni ngibaba usezulwini. Kulo mzuzwana moyingcwele bengicela manje kubekanye Nkosi unamathelisa umbhobho endebeni zomlomo wami liphume izwi lakho njengoba wena ufuna lembathisa amandla bekugcobo phezulu kogcobo kuze lenze umsebenzi ngaKristu Jesu inkosi. Amen. Kafushane abazalwane ngifuna ukukhuluma ngempendulo la. Impendulo yemhlaba. Ngifuna ukukhuluma ngale mpendulo lesifunwa ngumhlaba wonke. Sifuna impendulo kuko konke lesikwendako, siyayifuna impendulo. Nansi impendulo namhlanje engifuna ukukhuluma ngayo seyifikile semhlabeni idabule emazulu yehla. Yabona umhlaba ukhungathe sifo, yabona live ligula, yabona live likhathatekile, yabona umuthi ungekho wokwelapha kwehla yena awusukani madoda. Yehla ingwenyama yomndeni kaJuda akuthunyelwanga ngiloze la kwehla yena mathupha. Watoba likhambo, watoba ngumuthi, watoba impendulo emhlabathini lonakele kangaka. Siyamthola Isaya uyambuka. Umbuka njengempande emhlabathini lomile. Kukhula kwempande emhlabathini lomile kubuhlungu ayithelelwa. Iyakhula ikhula ngemusa. Ikhula abantu bangayinaki. Naye wakhula emhlabathini lomile.
wayengenabuhle wayengabukeki wayenzelelekile emehlweni abantu kodwa yakhula lembanze imbanze lena ngilele efunwa ngumhlaba imbanze ifuna amadoda ebinti imbanze ifuna bosomabhizinisi imbanze ifuna ngamadoda lafunzile bo MEC laba sekukhundleni letimatima bayayifuna lembanze ngoba impendulo yemhlaba wonke ifuna bamakoti labathi nama ngisabukwa ngifuna kubukwa nami bayayifuna lembanze wosuka nini madoda ifuna ke bantu labathi Nkosi angathi ukuthi ngenta njani kuze ngibe nenhlanhla nami bafuna lembanze ngayifika lembanze le impendulo kodwa iBhayibheli lithi yafika emhlabathini lowomile yakhula lithi laba ifuna ngabazange bayinaka ayizange bayinaka ngoba yayithelelekile ayizange bayinaka ngoba yayingafunwa kodwa seyifikile manje lembanze bandla likaKristu umhlaba namuhla ukhungathwa sifo umhlaba namuhla uyagula zonke izizwe ziyalila wonke umhlaba ufuna impendulo kodwa nayi lempendulo Nkosi yami seyifikile kodwa ayinakeka ayinakwa tikhulu ayinakwa tinyanga ayinakwa abaprofeti ayinakwa abathandazi yona seyikhona ifikile idelelekile emehlweni abantu ngilethe yona namhlanje ngilethe lempendulo iBhayibheli lithi yeda yafika yahamba emhlabeni busuku nemini yayihamba imemetela ifuna ukusindisa konke okulahlekile yafika lembanze yafika esigodlweni sikaPilato ilethe impendulo abazange bayifuna Pilato wathatha amandla wageza tandla njengokuba nawe ungayifuni unganandzaba nemakhosi omhlaba anganandzaba kodwa seyikhona lembanze fikile delelekile impendulo yetintfo tonke bathi amanye amadoda hayi man mina tintfo tami tingilungele futhi noma ngathi ngithandzana nemuntu sisheshe sehlukane ngifuna lembanze bathi labanye hayi man mina ngikonywa ngithi ngikhuluma nabantu abangifuni ngifuna lembanze nathi seyikhona ngitenayo njengomprofeti kaNkulunkulu ngitenayo njengenyanga yokwakha ngitokukhendlisa manje ngitonika wena lalela la wena kwakho kulula tandla kwakho lembanze seyikuPilato ifikile Pilato uthi angidzingi nemhlaba wonke leso sikhathi bathi kuPilato simfuni lo msuse bashimpanzi impendulo bathi abayifuni injalo ithelelekile injalo ayinasimo kuba ungayifuna kodwa yona seyikhona ifikile yandlula lapho bayithatha bahamba nayo esigodlweni bayoyihlalisa phansi bayibeka phansi etsheni bayimbathisa ingubo lebovu badosa isambogo bayishaya iBhayibheli lithi kwachasa igazi laphuma igazi emhlana laphuma ebusweni laphuma zonke indawo yazi mntaka baba bebagcoba likhambi bebagcoba wena lowabona inyanga ihlete etsheni igcoba timbanze ifuna lo muthi usebende ngoba ngeke usebende ungakagcotshwa naye bamgoba ehlete esigodlweni eyedwa akukho umuntu owasonzela lapho bebagcoba lembanze ngoba bafuna likhambi selifikile lelikhambi angathi ukuthi makhosi ayalifuna yini iBhayibheli encwadini yeZaga number 16 uverse number 1 uthi impendulo isemlonyeni wemakhosi kugovernment kuSouth Africa kupresident impendulo ikhona yalomhlaba indzaba seyisemlonyeni wakho lempendulo kuthi Nkosi ngiyajinga nami ngiyayifuna akukho lesingakwenda izwi leNkosi lithi ngaphandle kwakho singenze lutho akukho lesingakwenda inamandla lempendulo emkhunjini siyayibona ithulisa umoya uthulutse do hey lempendulo inemandla lethi ifuna indoda letawulula sadla itsinze lembanze emkhunjini umoya udlangile
indoda isuke yakuye ifika kuye ithi Nkosi awunaki isibhubha na awunaki isifa na ayimbutanga ukuthi kweke njani yavuka yakhuza umoya lolohlasela umhlaba namhlanje yakhuza lwandle kwathula ngoba imveli yalathi liphimbo lakhe imveli yamathi masekhuluma yena kukhuluma umenzi kwathula umoya uma lo moya wathula bongeke uthule eSouth Africa na bongeke uthule umhlaba wonke na bongeke uthule ekhaya lakho na bongeke uthule kubantwana bakho na imbanze mayifikile mayathi yangena ekhaya into tiyahlangana waletha lembanze imali beyingahlali tawuhlala waletha lembanze unkosikazi lodukile utawubuya umyeni wahamba utawubuya thatha imbanze wena thatha lembanze into titawuhlangana ngiletha yona namhlanje mandla lenkosi mayifayifa amahle nasi imbanze ngulahlela kuwe ngileka tandla takho lula tandla takho thatha lembanze lelethelekile lebulime emehlweni abantu ngitokunika yona manje ngitokulethela yona nami ngayithola lembanze sengihluphekile nami ngayithola lembanze bangikhendlisa bathi njobe sowuhlupheke kangaka thatha lembanze oh my god yetinyanga iyasala yetinyanga iyalahleka lena isala ilahleke ngoba idzinga wena ukhamisa umlomo uyifake emlonyeni uyigwinye ihlale esiswini mawuhlangana netinkinga iqubuke ekhathe esiswini kwavuka indumisi iqubuke ekhathe esiswini thatha lembanze lula takho tadla uthi emfundisi mahlangu ngiyayifuna lembanze ngiyayithinga nami sengihlupheke kakhulu mayibonga inkosi ngalelinye lusuku ngangihamba ngemoto ngamiswa ba-TPA endleleni ngangigijima kakhulu ngenze speed nga-overtake naku-barrier line lathi traffic cop umfundisi wendani nawendanje ngathi ngijahe esifeni wathi manje hamba ungaphinzi futhi ngabuka ukuthi lo mfana ngimshaya ngembanze akatendi wendiwa imbanze faka lembanze bayayifuna lababoshiwe bafuna kuphuma emajele bayayifuna lembanze ifuna bosidlani labafuna kugqekeza imithi yebantu bavule lapho kungavuleki khona bayayifuna bosidlani lembanze iyasebenza iyavula lapho kuvalwe khona bayayifuna emajele bathi sesiboshiwe siyophuma njani ufuna ukuthi angema phambi kwamagistrate asengambuka athi hamba uye ekhaya ngoba kusho imbanze ngiphethe yona manje yini inkinga yakho inkinga yakho ngibuke yona emazulu ayifunza njengencwadi lebhaliwe ngingaka ngithumele kuwe njengomprofeti kaNkuluNkulu ukuthi ngikhulume nawe nansi imbanzi lembanzi yahamba wayifaka emhlabathini uthi uyayilahla uyibangile ihamba phansi iyovela lapho wena ungakacabangi khona behluleka kuyijuba abajuda nanamuhla isahamba nami ngiyayibuka yavela ekhaya lami ngingakalinzeki ngayibona seyivela lapha ekhaya nawe ngiyo le labanye bayibita mlomo mnanzi labanye bayibita mavula kuvaliwe ngiyo le ngizibuthe nguye hlanganiso kungahlangani uletha lokungekho kube khona amadoda la ngakhulumisana afika kusina kufika yona yakhulumisana lapho kuntotonakele khona kwafika imbanze indodi yahlangana yakhula njengehlumela phambi kwakhe na njengempande emhlabathini lowomile yayingenabunhle kuba siyibuke uthi Jeremiah
chapter 30 verse number 12 and 13 uthi kulimala kwakho ingako kungapholi nesilonza sakho asiphiliswe. Ku13 uthi ngokuba umuthi wokwelapha awunawo. Umuthi wokwelapha awunawo. Ukhona lo muthi. Khona lo muthi. Ithi inyanga lo muthi anginikani. Wena utobune enhlanhla mangitokunika lo muthi. Nami ke namhlanje ngisho kuwe ukuthi unenhlanhla namhlanje. Naleli wundlu lime phambi kwakho livule etandla. Naleli wundlu kaNkulunkulu ingadi yehle ebusweni. Naleli wundlu kaNkulunkulu ingadi yophe ehlangothini. Kwakungasi ingadi leyo mntakababa. Kwakungumuthi soganziwe. Kwakungumuthi sebawushaya ngetimbokodo. Kodwa labanye bawubuka babona ingathi le nto abangcolisa kanti nayo impendulo seyifikile. Yayifikile impendulo kumhlaba wonke. Nakuwe seyifikile manje. Ntobe emethela yona namhlanje. Ngiyakumema ngane yakwethu, ngiyakumema mntakababa. Bengicela utehlise namhlanje. Ungayendi likhuni inhlito yakho kanti uyahlupheka. Thatha nansi imbanzi lengikunika yona. Ithelala kini abayifuni bani. Nemakhosi akayifuni. Kodwa nansi mina ngitanayo. Tifundziswa tayifuni. Bosesi labani abayifuni. Kodwa ngitanayo manje. Ithathe ngane yakwethu titohlangana tinto takho. Bengicela ukuthandaza nawe namhlanje. Bengicela ukuthandaza nawe kulolusuku lwanamhlanje. Lusuku lolukhulu madoda. Lusuku lapho tinto tethu tabuyiswa. Sasingenalungelo lokuya kuye. Sasingafanele ukubita igama lakhe. Kodwa sibonga uNkulunkulu kuba kule kwale siphambanweni. Bible lithi isikhenqo seTemple satsabuka. Yavuleka indlela yokuthi nathi mhambile siyofika kuye. Ngokumkhona kwethu sasingafanele kodwa umsebenzi wegazi laseCalvary wasihlanza. Wangasibona njengebantu labatoni. Sabonwa njengamadodana senziwe izindlalifa. Nanamuhla sibitwa njengezindlalifa zombuso ngenxa yegazi lakhe. Maye siyabonga uNkulunkulu lasezulwini asinawo amagama wawuhlupheka uwedwa uyezwakala entabeni umemeza kwaduma izihosha nezintaba. Yebo amahlathi namhla naloko ingathi ayalizwa liphimbo lakho ngoba wawedwa mhla ukuhlupheka. Ngiyakuzwa uthi wena makwenziwa lokho emthini oluhlaza kuyoba njani okowomileyo na. Nkosi besingeke silunge kethini. Kodwa baba siyabonga kuwe. Phakama uNkulunkulu lasezulwini. Phakama nqaba yethu. Ngiyaguqa kakhulu phambi kwakho ngicela ukuthandaza nawe. Nasi sife ngicela ukukhuphuka naso. Naba abantu ngicela kubathwala manje. Ngicela ukuthwala nangu umuntu Nkosi yami. Ngiyambona nangu ngimbona phakamisa tandla. Lo mnyana nangu ngiyambona lo yawuguqa ngemadolo. Uyawa phambi kwakho kodwa moya ingcwele uthi wena lozayo kuwe ngeke wamlahlela ngaphandle. Tivulekile takho. Silelezi wathi ngiqinisile ngizoba nawe. Naye lo Nkosi ungaba naye, naloya ungaba naye, naloya ungaba naye. Naba sengibalethe esandleni takho. Ngiyehla ngiyabathula manje. Ngiyathandaza nabo. Thula ke manje ngithandazeni kwenyusele Nkosini. Baba wethu ongcwele egameni likaKristu. uNkulunkulu wasezulwini mdala weinsuku libo lethu unkanyezi yokuza. Wena wawukhona umhlaba ungakabikho izintaba namagquma kwakungakamiswa. Izwi lakho lithi wawukhona. Baba mawuthi Nkosi kuphelele wawusho kufika kwami. Mawuthi kuphelele wawusho kufika kwaloya. Mawuthi kuphelele wawusho tifotethu tonke kuwe. Mawuthi kuphelele wawusho lemithwalo lesikunike yona. Wawuthi kuphelele nami ngisho njalo moyingcwele. Baba ngiyabonga phakama zululo emfihlakalo. Ngiyehla luthuma amandla inkazimulo netibongo tonke tifanele wena wethu ngaKristu Jesu Nkosi. Amen.